Königsweg, Wolfswald. Nanu? Ach du blödes Pferd, immer das Gleiche mit dir. So ein Scheiß. Seven hells. Da wird schon wieder jemand getötet. Immer das Gleiche hier. Was ist denn da los? Let's play a little game, shall we? Ach Gott, nicht der. Did you know my ancestors wore the skins of their enemies as a coat? Not my best work, unfortunately. I suppose I have fallen out of practice. But he didn't make it easy, what with all that bloody noise. Like a drowning cat. I thought he'd never stop. As my father likes to say, a naked man holds few secrets, but the flayed man holds none. Pity he didn't know your father is the Warden of the North. He does now. Ramsay Schnee ist das. How much further is it to these Forresters? A day, my lord. 2 at most. What was that? My lord? Shh! Listen. There. Hear that? I know I heard something. Never mind. We've wasted enough time already. Der Bastard. Und ein ziemlich unangenehmer Charakter. Wie man ja jetzt schon erfahren hat. Auf dem Weg zu den Forresters, ja? Großartig. Wissen wir ja schon, was auf Ethan zukommt. Und wer ist der arme Mann, den er da gefoltert hat? Der arme Tölpel. Was ist denn das? Sieht aus wie ein Typ, der auf einem... Ja. Falsch rum. Ja. Bloody hell. Lebendig gehäutet. Nicht nur technisch gesehen, Bastard, sondern auch wortwörtlich. Da ist er, der Lord junge Ethan. Lord. Hä? As I was saying, you are young. And there are those within these walls who are uncertain of your leadership. Und was? But 300 generations of Forrester lords stand behind you. Lord Gerhard the Tall, who founded our house, and your grandfather, Lord Thorin the Bold, who seized back the river valley from the White Hills. What did they call my father? Lord Gregor the Good. He was fair and wise, and courageous in battle. I want to be like that, like my father. Your father was well regarded by nearly everyone. It took years, if not decades, to earn. These were your father's people to lead and protect, and now they're yours. But your father did not bear this responsibility alone. He and every Forrester lord before him chose one man whom they trusted above all others, the Lord Sentinel. Forrester traditions demand that a new Lord Sentinel must be chosen. Wer ist einer? Wieso? Summon the Lord. We need his judgment. I've done nothing wrong! I was only trying to survive!
Lord Ethan. Maester. Who is this man? This Craven is a deserter and a thief. Ein Deserteur und ein Dieb. This house is doomed! Ach, We all fucking know it! Quiet, thief. Eric was supposed to be guarding our weapons, but instead we caught him stealing them. 2 shields and 3 spears. Why did you do it? Because I've no wish to die. Yes, Feigling. my lord. I fled. We should all flee. It's not stealing if you're taking what's yours by right. He speaks true. I've a family to feed, and not 2 coins to rub together since Lord Gregor left us to rot here. Where's our pay? Our share of bread and wine grows smaller every day. Leave the poor man alone! warum das denn? Lord Ethan, I know these words are hard, but they're honest. This house is falling. We'll never survive the coming winter. Most of us won't even live to see it. Then you admit to the crime, in front of all gathered here. I am only what this house made me. You cannot expect a man to live on loyalty alone. You'll address him as Lord. Das Problem ist ja, als Dieb würde ich ihn Lord akzeptieren. Ethan, Ja? you must Also, decide the punishment. Lord Gregor always took a thief's fingers. 3 of them. Now may not be the time for harsh punishment. The men are on edge as it The men is. need to know they cannot do whatever the fuck they please. Their lord will not permit it. You can send him to the war. Zum Mauer. Ist das jetzt die ultimative Lösung für alles, oder was? Ja, schick geht doch zur Mauer, los. Der hat was Falsches I getan. will Los, decide. Mauer. Take his fingers! He's a thief! If you punish me, you'll be punishing an innocent man. It will be an injustice, my lord. Please, my lord. My family depends on me. Schneide 3 Finger ab, lass Gnade walten, schick ihn zur Mauer. Das Problem ist, er ist nicht nur ein Dieb, er ist auch ein Deserteur. Wenn er sagt, okay, ich bin ein Dieb, ich habe was zu essen geklaut, würde ich sagen, okay, dann schnipp, schnapp, Finger ab. Oder eventuell sogar Gnade. Aber er ist eben auch ein Deserteur. Und Deserteure sind ziemlich, also I Verräter. sentence you to the wall, where you will join the Night's Watch. Oh, please, my lord! My family, without me, they'll die! hätte er vorher drüber nachdenken sollen. Ich hätte ihn noch kämpfen lassen können. Also, wenn es nach mir gegangen wäre. Hart, aber ich That glaube, was das musste sein. certainly unpleasant, but a lord must mete out punishment when it's due. Not just yourself, of course. You can weigh on any lord. Maester, what do you think? Me? Yes, did I do what's right? The wall seems like a fitting place for a thief. I only hope he doesn't find Garrett there and take his anger out on the poor squire. You heard what the thief said. I expect this sort of thing will happen again. But a sentinel can help you in the face of disloyalty. You need someone you can trust by your side. Someone you can rely on, no matter the circumstance. Possessing wisdom and experience. But Maester, that is what the small council is for. My lord, you of all people should know that too many voices muddy the message. That is why there is one lord above all. And so there must be one advisor above the rest. There are 2 capable men for the role. They both want the job, but neither thinks very highly of the other. How Yeah, do I someone should decide be between them? Talk to them. Solicit the opinion of people close to you. Here, the bracer of the sentinel. The badge of office. Tonight is your first small council meeting. It would be wise to bestow this bracer upon your chosen sentinel then, to show that you are decisive and in control of this house. Your sentinel will wear this for all to see. I understand. I'll do it now. Come speak with me when you're ready to convene the small council, my lord. Ja, wir sollen also mit ihm reden, wenn es Zeit für Abendessen ist, sozusagen.
Da ist der eine, der Hüter sein werden will oder Hüter werden will, und das ist der andere, der Onkel von unserem Knappen. Und der andere ist wohl eher kriegerisch, habe ich jetzt schon gemerkt. Der eine ist eher diplomatisch, der eine ist so diplomatisch, der hieß Duncan, glaube ich. Will so ein bisschen, geht eher diplomatisch vor, vernünftig, würde man sagen. Ryan, ja, der ist bestimmt auch sehr froh über unsere Entscheidung, ne? Und der andere ist wahrscheinlich eher kriegerisch, hart und rau. Vielleicht genau das, was wir brauchen. Gegen die Schnees, gegen die Boltons. Der schnitzt ein Schwert. Das kannst du aber schön schnitzen. Unser kleiner Bruder Ryan. Careful. Keep at it and you won't have much left. Something to pick your teeth with. No, Ethan. Look at this. All good swords have a name. I call mine Two Brothers. I carved this to give me strength. And this, so I remember. Ouch. I mean, I could never forget. But, oh, you know, don't you? And what of your brother Asher? Where's his name? There's only two sides to the blade. Besides, he left, so... Vielleicht sollte er Schild- und Schwertkrieger werden und sein Schild Asher nennen oder so. Someday, I'll have a real one. But not like that one. Only a lord could have that sword. You'll have a good sword. I'm sure of it. I watched you today. I saw what you did to that man. Was he our enemy? A bad man? Everyone keeps talking about them. Enemies. Talia told me what it means. Rules mean nothing if we don't enforce them. It doesn't matter if he's good or bad. You can't steal. That's a rule. Well, I say he was bad. Bad men killed Father and Roderick. They need someone to hurt them back. Even worse. I want a real sword. No one's afraid of wood. I'll find the men who took Roderick someday, and I'll make sure I have a real sword when I do. Niedlich. Wirklich, wirklich niedlich. Nur leider funktioniert die Welt nicht so. Das wird er wahrscheinlich noch irgendwann verstehen. Ein Fallgitter. Wieso kann ich das angucken? Aha. Ja, ich sehe schon, das ist ein malerisches Gemälde hinter dem Tor. Ich muss ja sagen, der Artstil von dem Spiel gefällt mir. Was mir nicht gefällt, ist dieser komische Wasserfarbeneffekt, der sich dahinter befindet. Das ist so eine komische Unschärfe. Das ist nur bei Dingen, die außerhalb vom Fokus sind, also die weit weg von unserem Charakter sind. Das ist ganz, ganz komisch. Das sieht total doof aus. Das gefällt mir nicht. Malcolm. Wer ist denn Malcolm? Und das ist unsere Schwester. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ach nee, das ist Duncan. Da ist Meister oder Meister Orton drin. Sprich mit dem Meister, wenn du in der Erkundung fertig bist. Ich bin nicht fertig. Was soll das denn? Meine Güte. Nahrungsmittel ansehen. Hallo? Nahrungsmittel Our ansehen? provisions are rather low, my lord. So. I made the count again, just to be sure. Eric said people were going to starve. Why can't we feed them? The war has taken its toll. Even our own stores for the house are dwindling. We couldn't withstand a siege, my lord. If the Boltons or the White Hills cut us off and wait us out, we'd only last a fortnight. But there are steps we can take. In the past, we've demanded food from the small folk to replenish our stores. We can do it again, if you'd like. We've done it before in desperate times. The last long winter, my family had to give all our pigs to the house. No, there must be something else we can do. Well, I hope we find it soon. We won't have much room to maneuver if we don't have the option of holding fast. I can speak to the huntsmen and trappers. Perhaps they can do more. My lord. Wir brauchen definitiv die Unterstützung des Hauses, der Krone. Weil dann würden die Boltons nicht wagen, gegen uns vorzugehen. Ich vermisse die Starks. Tue ich in der Serie schon. Voll. Duncan. Yes, my lord. I Ich muss have mit much euch to reden. consider and face a difficult decision. Perhaps I can help. Your father often sought my counsel. Frag ihn nach den Hütern. As Lord, I must name a sentinel.
Of course. And if I may ask, who do you favor for the role? Perhaps I can share my insight. And talking can sometimes help you make a decision. Actually, I wanted to ask, why did you send Garrett away? I did it for your own protection, my lord. Garrett had to go. By sending him away myself, I thought it would keep you blameless in the eyes of the Whitehills. Hat ja nicht funktioniert, ne? I only hope to give you an advantage. And I regret any action you disapprove of. You had your reasons, but nonetheless, you undermined my authority. I can't have that happen again. It won't, my lord. You have my word. Thank you, Duncan. I appreciate your advice. I'm at your service, my lord. Er ist ja schon netter. Und wahrscheinlich aber einfach zu... Vielleicht zu nett. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir können ja mal im Kodex nachgucken, was über den steht. Ja, das geht ja. Hat das Spiel ja ein Glück einen Kodex. Da stehen alle möglichen tollen Informationen drin. Wie zum Beispiel... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh Gott, das ist ja... Oh, da. Duncan Tuttle. Kastellan von Eisenrath. Als Junge zeigte Duncan so viel Talent bei der Verwaltung des Hofes seiner Familie, dass jede Annahme würde ihn eines Tages übernehmen. Aber Duncan war dazu bestimmt, mehr als nur Felder und Schweineställe vorzustehen. Mit der Zeit schloss er eine ungewöhnliche Freundschaft mit Gregor Forrester, dem Erben des Hauses Forrester. Die beiden standen sich nahe und als Gregor Lord wurde, ernannte er Duncan zu seinem Kastellan. Dies erregte Aufsehen, aber Duncan erwies sich als würdig und diente dem Haus seit vielen Jahren. Und das andere Sir Royland de Gore, Eisenraths Waffenmeister. Royland de Gore schloss sich Lord Forresters Armee an, nachdem seine Familie während Balon Graufreuz wahrscheinlich, Rebellion von Eisenmännern ausgelöscht wurde. De Gore hatte ein angeborenes Talent für militärische Taktiken und Strategien und spielte eine entscheidende Rolle in der Belagerung von Pike, die den Krieg beendete. In den folgenden Monaten belohnte König Robert, ich bin da verwirrt bei dem Spiel immer noch. Ist es jetzt Deutsch oder Englisch oder ist es Englisch? Robert Royland mit dem Ritterstand und Lord Forrester bat ihn, ihm als Waffenmeister in Eisenrath zu dienen. Sir Royland hat die Position immer noch inne und ist für seine militärischen Kompetenzen und sein legendäres Temperament bekannt. Das ist also legendär, ja. Mit unserer Schwester können wir nicht reden? Das ist ja interessant. Na gut. Da wollen wir mit ihm reden hier. Or should I say Lord Ethan? Also anders, das ist nicht der. I saw what you did today. It's not an easy thing to do. Showing mercy to a man who admits his guilt. But if you'll excuse me, my lord, I should finish packing before nightfall. Ich bin verwirrt. Ich habe ihm nicht Gnade gezeigt. At first light. But where are you going? Your mother asked me to cross the narrow sea to find your brother, Asher. Asher? She has asked me to return with him, to help the house. She said nothing of this to me. Because she fears you will not agree. I told her my place is here, that I'll be of no help to you in Essos. But she insisted. I will hold, of course, until you've spoken with her about this. Just try to be kind to her. She's been living a nightmare made real. But you know that just as well. She's my mother. Of course I'll be gentle. I know you will. You're good-hearted, my lord. That is your true strength. Ach komm. Jetzt but my mother's fears are not the only ones I face. My people are scared as well. I'm told I must choose a sentinel. If I may be so bold, Sir Royland is the man for the job. Ach. He'd be a fine choice. And I'd trust him. Why Sir Royland? We are at war. You need a warrior by your side. Royland has the respect of his men and will bring strength and discipline to this house. Duncan would offer sage advice, but now is not the time to negotiate. Not with the likes of Ramsay Snow. Thank you, Uncle. Nee, nicht mit Ethan, I Ramsay need to Snow. talk to you. Ach, jetzt will sie. Na gut, dann... Schwesterherz? Wohin führt ihr mich? Ach so, dahin. Okay. Mother told me Mira has asked for Lady Marjorie's help. Did she? I knew we could rely on Mira. Also ich She muss sagen, always die thinks of Gaben family sind above schnell. all else. Hopefully Lady Marjorie's influence will be enough. But right now I'm more Vielleicht. concerned about you. I saw what you did to that man. I know you told me you'd have to change, but
I suppose I hadn't believed you would. I can't afford any more mistakes. Everyone knows what happened with Lord Whitehill. Garrett being sent to the wall without my knowledge. I know. And that wasn't your fault. Well, I'm the Lord. It's my responsibility. The people want me to lead. They need me to, but... What? Ethan, please. Tell me. I wish Father were here. We all do, but Father's gone. You are the lord of this house, which is why you must be strong. You're just as capable as Asher or Roderick ever were. I know it. I only wish you did too. You've always given me good advice. Thank you. Ziemlich nutzloser Rat, muss ich ehrlich sagen. Klar, sie ist eine Schwester und sie will ihn aufmuntern und bla bla bla. Wenn wir sie gefragt hätten, wer Hüter sein soll, würde sie wahrscheinlich sagen, hier Duncan, also der Onkel vom Tuttle, also vom Knappen, der zur Mauer geschickt wurde. Das Problem ist, ich gebe hier Malcolm recht, muss ich ehrlich sagen. Ich muss Malcolm leider recht geben, auch wenn ich sagen muss, ja, doch, vielleicht Vernunft wäre vielleicht gar nicht so, und Weisheit wäre vielleicht gar nicht so schlecht, aber Sir Ryland ist vielleicht der bessere Job für den Hüter wegen den Zeiten momentan. Und außerdem ist Ethan vielleicht gar nicht mehr lange Lord. Wenn Asher zurückkommt, ich meine, ehrlich gesagt, ne, zum ersten will ja die Mutter ihren Sohn zurück. Den Asher, der hier ins Exil geschickt wurde, weil, das steht im Kodex, habe ich gelesen, offscreen, wegen irgendwelchen Liebesgeschichten. Ich weiß nicht genau, was da vorgefallen ist, da steht nichts Näheres drin, nur irgendwelche Liebesgeschichten, wir werden es wahrscheinlich noch erfahren. Und zweitens ist Asher der zweitgeborene Sohn und somit älter als Ethan und somit hat er eigentlich, wenn er nicht im Exil wäre, einen höheren Anspruch auf den Thron oder auf den Titel des Lords. Ich glaube, das würde Ethan ganz gut tun. Oder ich glaube, dagegen hätte er nichts, wenn jemand anderes die Pflicht vom Lord übernehmen würde. Und es wäre von Vorteil. Weil Ethan ist eben ein kleiner Junge. Das ist so ähnlich wie mit König Joffrey. Er ist ein kleiner Junge. Wer will schon einen kleinen Jungen als König bzw. Lord haben? Da hat man noch kein Vertrauen drauf. Sword up! Swing left! Parry! Keine leichte Situation für unseren I kleinen didn't know Lord. dogs could hold swords. A word? Of course, my lord. I have many decisions to make, and I wanted your advice. Ich brauche einen Hüter. Wie sieht unsere Verteidigung aus? What's the state of our defences? Are these men ready for what's coming? This lot, ready? No, but they will be. We post anyone who can hold a spear along the parapet, up where they won't get much scrutiny, and put our meanest, nastiest looking brutes front and centre. That'll show Ramsay we're a force in our own right. You've got to project power, especially when you're weakened. Thank you, Sir Royland. I'll let you get back to training these men. Thank you, my lord. And I'll be sure to watch out for more deserters. After today, I suspect there'll be more to come. Wieso? Wollen sie alle Dingsen hier zur Mauer geschickt werden? Yes, my lord. So, ich brauche einen Hüter übrigens. I need to name a sentinel. Ah, you do. And it's good you came to me. I know this. And everyone here knows me. They know I can hold the reins or wield the sword in equal measure. I'm the man you need. And might I remind you, it was Duncan Tuttle who sent Garrett to the wall. He undermined your authority and made you look weak to the Whitehills. Das stimmt. I would never do that to you. Der Plan ist voll nach hinten losgegangen. So, I think your father would be proud. Seeing you make good choices as a young lord. Duncan Tuttle is a good man. Aye, a fine man. Wise even. But he has no business being sentinel. He likes to talk. But now's the time for action. So, when will you declare your decision, my lord? Tonight, at the small council meeting. Very good. I trust your judgment, my lord. Mhm. Ich glaube, für mich steht die Wahl schon fest, ganz ehrlich. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Also ich habe einfach das Gefühl, Krieg kommt.
Und der Winter kommt und so. Und da braucht man einfach... Muss man Stärke zeigen. Und mit Gefühlsduselei und Weisheit und sowas kommt man nicht unbedingt weit. Das ist leider einfach so. Wenn wir jetzt in den Turm gehen, dann kommt wahrscheinlich einfach das gleiche, wie wenn wir mit ihm reden. Also Meister Ortenrin. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euch entscheiden würdet. Bisher habe ich mich noch nicht 100%ig entschieden, wen ich nehmen soll, aber schon ziemlich... Ich habe mich schon ziemlich festgelegt. 90%. Zu 90% habe ich mich schon festgelegt, wer Hüter wird. Meister? Yes, Lord Ethan. I see you've spoken to a number of people. Are you prepared to name your sentinel? Das ist das Problem. Das ist das Problem. Was meint What er is denn it you're eigentlich? doing over here? Admiring the ironwood, my lord. I studied it at the Citadel. The wood may be black, but I see gold. An entire forest of gold. What do you mean? It is our greatest asset, my lord. Why not give some of our ironwood to House Bolton and have them leave us be? We could ransom ourselves. You can hardly put a price on your own life, or the lives of those you love. Ransom or a robbery? We may pay him now, but what's to stop him from coming back again? Lord Ethan, the dangers of today outweigh the fears of tomorrow. Ja, das ist das Problem. Ina will das Eisenholz. Und Haus Forrester ist das Haus mit dem Eisenholz. Die Krone will das Eisenholz für Schiffe, zum Beispiel, oder Belagerungsdinger. Die Boltons wollen das Eisenholz, um ihre Position zu stärken. Die Whitehills wollen das Eisenhaus, um bei den Boltons besser dazustehen. Und wir brauchen das Eisenholz. Denn wir haben es ja schon. Also wie jeder unser Eisenholz. Schweinerei, ne? Ja, ich kann mich nicht entscheiden, wen wir als Hüter nehmen sollen. Ich kann mich nicht entscheiden. Sollen wir den weisen, vernünftigen nehmen oder den kriegerischen, harten, starken? Uns wurde immer gesagt, wir sollen stark sein, ne? Also Ethan wird immer gesagt, er muss stark sein. Unserem Knappen wurde auch gesagt, er soll stark sein. Es wird immer gesagt, der Norden ist stark. Ja, weiß nicht. Ich muss hier eine Entscheidung treffen. Können wir auch mit der Mutter noch reden irgendwie? Ich meine ja nur, es ist noch nicht Abend. Ach, wir gehen nur zum Turm hoch. Was ist das für ein Quatsch? Aha. Ein netter Überblick. Aber mit der Mutter können wir nicht reden, ha? Zumindest noch nicht. Vielleicht können wir es irgendwann mal. Sie hat ja auch unter unserer Autorität untergraben, ne? Als der Lord Whitehill My lord, are you now ready to name your sentinel? Uns angemeiert hat. Wir wissen ja. Wir haben ja keine Wahl. Wir haben ja sonst auch nichts mehr zu tun. Yes, Meister. I'm ready. Very well. I will convene the small council at once. Vielleicht sagen sie noch mal was, um ihre jeweiligen Positionen zu stärken. Der Duncan und der Roderick. Ist der Roderick? Weiß ich gar nicht mehr. Ich kann mir den Namen nie merken. Das ist schlimm.